హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 50 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి అన్ని లింక్స్ అనగా ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించింది, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఒకవేళ కనుక మీకు డిస్క్రిప్షన్ చూడటం తెలియకపోతే మాకు వాట్సాప్ చేసినట్టయితే మీకు దానికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ ఫైల్ అనేది కూడా సెండ్ చేస్తాము. సో మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక కావాలనుకున్నట్లయితే, అనగా మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి మనం ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనగా మనకి లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడు, అలాగే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇంటెలిజెన్సు, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి, మీకు రిప్లై అనేది ఇస్తాము. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 50కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. We are surprised to know from your favor of the 6th of August of the extremely long delay in the delivery of the Surrey and Gloucestershire books. So far as we can discover, there is no very clear reason for the delay. We have looked into the case, as you may be sure, and it is still a mystery. Mr. Strong, our dispatch clerk, expressly disclaims any blame, but if possible, he will take more care with the books still to come. He will personally supervise the addressing of the parcels. By the way, we hope to have the new Axbridge book ready very soon. It will be in the same style as our classical library. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే రాసుకున్నారో ఆ స్క్రిప్ట్ని మీకు కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 50 సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. మీకు ఏదైనా వర్డ్స్ రాయటంలో ఇబ్బంది ఉన్నా సరే, లేకపోతే పొజిషన్ కానీ లైట్ థిక్ ఇంప్రెషన్స్ కానీ వాటిలో డౌట్స్ ఏదైనా ఉన్నట్టయితే మీరు క్లారిఫై చేసుకోండి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, వాటిలో వచ్చేటువంటి గ్రామలాగ్స్ని మీరు త్వరగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండాలి. అలా ఉంటేనే మనకి ఈ స్పీడ్ అనేది త్వరితగతిలో వస్తుంది. అలా చేయకపోయినట్లయితే మీకు ఈ స్పీడు తొందరగా రాదు, చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. కాబట్టి మీరు మనం చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వండి, ఈజీగా ఈ కోర్సుని నేర్చుకుందరు. కానీ సో సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. We are surprised to know from your favor of the 6th of August of the extremely long delay in the delivery of the Surrey and Gloucestershire books. So far as we can
discover there is no very clear reason for the delay. We have looked into the case as you may be sure, and it is still a mystery. Mr. Strong, our dispatch clerk, expressly disclaims any blame, but if possible, he will take more care with the books still to come. He will personally supervise the addressing of the parcels. By the way, we hope to have the new Axbridge book ready very soon. It will be in the same style as our classical library. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని కీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఇంకా ఏదైనా పదాలు కనుక రాయటంలో కనుక డిఫికల్టీ ఉన్నట్టయితే ఆ పదాలని పక్కన నోట్ చేసుకొని ఈ డిక్టేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన వస్తుంది. ఇది మామూలు ఆర్డినరీ డిగ్రీ కోర్సులాగా ఏదో 10 చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి వాటిలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదువుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి పాస్ అయ్యవచ్చు. కానీ ఇది అలా కాదు. ప్రతి చాప్టర్ని మీరు థరోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది త్వరితగతిన మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మనం నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. We are surprised to know from your favor of the 6th of August of the extremely long delay in the delivery of the Surrey and Gloucestershire books. So far, we can discover there is no very clear reason for the delay. We have looked into the case as may be sure, and it is still a mystery. Mr. Strong, our dispatch clerk, expressly disclaims any blame, but if possible, he will take more care with the books still to come. He will personally supervise the addressing of the parcels. By the way, we hope to have the new Axbridge book ready very soon. It will be in the same style as our classical library. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరి కొద్దిగా స్పీడ్తో మరలా ఇంకోసారి చెప్పబోతున్నాను. లాస్ట్ టైము రెడీగా ఉండండి. రెడీ, స్టార్ట్. We are surprised to know from your favor of the 6th of August of the extremely long delay in the delivery of the Surrey and Gloucestershire books.
So far as we can discover, there is no very clear reason for the delay. We have looked into the case as you may be sure, and it is still a mystery. Mr. Strong, our dispatch clerk, expressly disclaims any blame, but if possible, he will take more care with the books still to come. He will personally supervise the addressing of the parcels. By the way, we hope to have the new Axbridge book ready very soon. It will be in the same style as our classical library. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మనము ఇప్పటి వరకు కూడా 50 ఎక్సర్సైజులు అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాము. సో మీరు ప్రతి ఎక్సర్సైజ్ డిక్టేషన్ కూడా త్వరగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 50 కంప్లీట్ చేసినట్లయితే మరలా వీలున్నప్పుడల్లా కూడా మళ్ళీ 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి మళ్ళీ రివిజన్ అనేది చేసుకుంటూ రండి. మీకు దానివల్ల చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే రివిజన్ చేస్తారో ఆ ఉపయోగం ఏందనేది మీకు అప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అలాగే ప్రతి చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, గ్రామ్ లాగ్స్, ఫ్రేజెస్ ఏవైతే వస్తాయో చాప్టర్లో అవన్నీ కూడా త్వరగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మీరు గ్రామ్ లాగ్స్ వచ్చినప్పుడు 10 లైన్స్ తప్పకుండా రాసినట్లయితే మీకు అది గుర్తుండిపోతుంది. అలాగే థియరీ రూల్స్ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాగే మనము ఈ డిక్టేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ఫస్ట్ స్ట్రోక్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి, ఆ తర్వాత స్పెల్లింగ్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది రావాలి. ఆ తర్వాత మీకు వీలున్నట్లయితే మీకు తెలియనటువంటి పదాలని మీనింగ్ చూసుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నం చేయండి. ఈ 3 పద్ధతులు మీరు పాటించినట్లయితే ఈ లాంగ్వేజ్ మీరు త్వరగా నేర్చుకొని మీరు లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడ్ ఏదైతే మీరు పాస్ అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నారో అది ఖచ్చితంగా కూడా నెరవేరేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఎప్పుడైతే హార్డ్ వర్క్ ఉంటుందో అప్పుడే మనకి ఈ కోర్స్ అనేది త్వరగా వస్తుంది. లేకపోతే మీకు ఈ కోర్సు అంత తొందరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. సో మళ్ళీ 51 నుంచి రేపు స్టార్ట్ చేస్తాను. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం 51 డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాం. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకోసం ఎంతో కష్టపడి వీడియోస్ అనేది తయారు చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఇచ్చేటువంటి లైకే మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. తద్వారా మీకు మరిన్ని వీడియోస్ అనగా అన్ని డిక్టేషన్ సంబంధించి 60, 80, 120, 150, 180 డిక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా అందిస్తాము. సో మీరు వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఈ లాంగ్వేజ్ ఎవరైనా నేర్చుకుంటున్నట్టయితే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఈ సబ్జెక్ట్ కనుక ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక తీసుకోదలిచినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీకి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ కూడా మన దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఒకవేళ కనుక మీరు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఓపెన్ చేయడం కనుక రాకపోయినట్టయితే మనకి వాట్సాప్ చేసినట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ అనేది మీకు అందిస్తాము. అలాగే ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించి కూడా అన్ని పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి, వాటిని కూడా మీకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.